వర్షం పడిపోతుంది, గొడుగు పట్టుకుని వాడు స్విగ్గీ పట్టుకుని బిర్యానీ ప్యాకెట్ తెచ్చి ఇచ్చేస్తాడు 10 నిమిషాల్లో. నాకు భయం అవుతుంది అటువంటిది. అది ఎంత కాలం నుంచి పెట్టి ఉంచాడు వాడు. హూ ఈస్ చెకింగ్ సో క్విక్లీ టు మేక్ అండ్ పుట్ ఇన్ అ బాక్స్ అండ్ గై గెటింగ్ ఆన్ మోటార్ బైక్ అండ్ యూఆర్ సో హ్యాపీ 10 minutes లో వచ్చేసింది. రెగ్యులర్ ఆల్కహాలిక్స్ అసలు ఏమీ చేయకుండా అన్ని రూల్స్ పాటించాడు. సడన్లీ 45 years కి మీరు ఎప్పుడైనా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశారా సార్ ఇంట్లో కూర్చుని? యాప్స్ ఉన్నాయి ఫోన్లో, కానీ ఎవరికో చెప్తాను ఎప్పుడన్నా వన్స్ ఇన్ బ్లూ మూన్. 10 నిమిషాలలో మనకి ప్రపంచ ఫుడ్ ఏది కావాలంటే అది ప్రత్యక్షం మన ఇళ్లలో. ఈ లగ్జరీ అమెరికాలో ఎక్కడ ఉండదు. అక్కడ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం బట్ ఇట్స్ స్టిల్ ఎ ప్రాసెస్. ఇక్కడ 10 minutes అనే టైమింగ్ అది ఉందో, అక్కడ 10 minutes అని లేదు. వస్తుంది అక్కడ 10-20 minutes కూడా. ఇట్స్ కమింగ్ అప్. ఊబర్ ఈట్స్ థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. ఊబర్ ఈట్స్, Uber Eats, DoorDash, exactly. The DoorDash, all these things are there. So, కానీ ఎందుకో సార్ ఇక్కడ ఉన్నంత అజిలిటీ, వీఆర్ ఆల్ వెరీ అజైల్ మూవింగ్. వర్షం పడిపోతుంది, గొడుగు పట్టుకుని వాడు స్విగ్గీ పట్టుకుని బిర్యానీ ప్యాకెట్ తెచ్చి ఇచ్చేస్తాడు 10 నిమిషాల్లో. బోల్ట్ అంటే చాలు. నాకు భయం అవుతుంది అటువంటిది. అవునా సార్? ఏంది 5 minutes 10 minutes లో, see, the thing is that forget about you getting the delivery, but look at this pressure you're putting. When I see all this road traffic accidents, we have seen in the last 6 months, 2 or 3 of these, I don't want to name Swiggy and all these companies, but these are the food deliverers, 17-18-year-olds died on their motorbikes. They lost their life. So what is the necessity of putting this pressure in day? And anta tondarga, no, say you wanted some pasta or noodles అనుకున్నావు. How could he deliver? How could the guy make? You mean to say something వాడు చేసేసి కలిపి పెట్టేసి అది ఎంతకాలం నుంచి పెట్టి ఉంచాడు వాడు? Who is checking? Is it refrigerator, proper temperature control? So quickly to make and put in a box and guy getting a motorbike and you're so happy 10 minutes లో వచ్చేసిందని. We Indians are so active, మనకు టైం చాలా విలువ కదా ఇక్కడ. 10 నిమిషాలు కావాలి. As if there is no other time in the world. No, we have to be very careful what as a society where we are heading. There's no reason to adopt, some of these things which... రెండు చాలా ఆలోచింపచేసే పాయింట్స్ సార్. ఎప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ చాలా మంది ఆలోచించరు వాడికి ఎంత ప్రెషర్ అయితే వాడు అంత తొందరగా. రెండోది ఎప్పటి నుంచి చేసి పెట్టిన ఫుడ్ అది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టచ్చో లేదో కూడా తెలియదు. Absolutely. And once or twice my experience with these foods is that, okay, fine, when you have compulsion and things like that, it's a good transition happening in India. I am grateful for women from these companies, where a woman's role, unfortunately the thinking standards of men ఎంత హారబుల్ అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అసహ్యం వేసేది. How could I expect a woman just to be in the kitchen and she's married for what? Making food? Now this is the biggest freedom. These companies have given freedom and liberated women. Absolutely, okay? That's true. And that's a great thing that has happened. You can save time, you can do these things, but do it a little properly. There's no urgency of these things. Don't take it to the extent of 10 minutes, 15 minutes అట్లానేసి. పాయింట్ నోటెడ్ సార్. యాక్చువల్లీ చాలా ఇది ఆలోచించాలి. అంత తొందరపడి ఎందుకంత ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అసలు మైండ్లోంచి. సార్ ఇంకో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుని మర్చిపోయాను ఇందాక. గట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటే పిచ్చెక్కిపోతుంది, యాంగర్ ఎక్కువైపోతుంది, భార్యల మీద బాగా అరుస్తారు భర్తలు. రెండోది ఈవెన్ సెక్షువల్ హెల్త్ ఇస్ అఫెక్టెడ్, ఫర్టిలిటీ ఇస్ అఫెక్టెడ్ అని వింటున్నాం. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? All of this is true. In fact, gut dysbiosis is a term that we use. The gut microbiome, first diseases తెలుసుకున్నప్పటికీ psychiatric diseases, okay, which is depression, anxiety, sleeplessness. All of these normal human behaviors which have become abnormal. Enough scientific evidence as ఇప్పుడు మనకు available ఉంది, accumulated, to say that, these are due to very likely gut dysbiosis. Anger, criminal mindset of the people, the hormone serotonin, which is also gut bacteria play an enormous role. People who have criminal bent of mind, people who kill others, why is their psychological framework like that? It is all related to these certain types of hormones and the interplay with the gut bacteria, which has come into play. So where is కొత్త సైన్స్ ఎక్కడ అవుతుంది, కొత్త రీసెర్చ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇప్పుడు ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అన్నాం కదా, ఇప్పుడు సుమారుగా 100, 150, 200 బ్యాక్టీరియా క్లియర్గా ఐసోలేట్ చేశారు. ఒబిసిటీకి ఇది, ఓకే, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అన్నప్పటికీ ఇది అనుకుంటున్నారు.
Now they have to manipulate this bacteria to prevent this disease or treat this disease. Now that is the next phase which is going to come in. That's where hundreds of millions of dollars are being spent. But మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు which is absolutely true. అది ఇట్స్ స్కేరీ సార్, ఎందుకంటే ఇన్ జనరల్ ఐ థింక్ పేషెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయాయి. తర్వాత పిల్లల్లో కూడా క్లస్టర్ బి పర్సనాలిటీస్ ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. దే ఆర్ డీవియంట్ అయిపోతున్నాయి మైండ్స్, నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ ఉండట్లేదు. ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తాం అమెరికాలో మీరు చూసినట్టు యూనో సింగిల్ ఫ్యామిలీస్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు షుగరీ డ్రింక్స్, కోకు, పెప్సీ, ఆల్ దట్ స్టఫ్, ఓకే, ఫ్యాటీ ఫుడ్స్, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్రూవన్ టు ఎఫెక్ట్ యువర్ గట్ బ్యాక్టీరియా. ఇది వచ్చినప్పటి నుంచి లాస్ట్ 10-15 years ఇదే ఫిలాసాఫికల్ మన మైండ్ సెట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ? ఎందుకు దేర్ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్, why are they so depressed and why are they so feisty? I think sugar is one of the biggest culprit. And the amount of sugar they have in sodas, what they drink. I heard 6-7 spoons in a... Oh, absolutely, absolutely. Even artificial sugar. All the sweeteners, diet beverages are equally bad. When diet lo sugar lenappatiki, you're using artificial sweeteners. That is aspartame, saccharin. Absolutely, saccharin, aspartame. They're all bad, proven enough. So that is changing your gut bacteria, which in turning altering your hormones, altering the immune system. అందుకూడా సాత్వికంగా భోంచేసేది. అఫ్ కోర్స్ వి వెంట్ టు అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ, యు నో. So that, but there is a meaning to that. Probably our ancient rishis and all Maharishis who depended upon summer season vachinappadiki mangoes, whichever season, whichever fruits, whatever vegetable available, that's how they did it. Correct? Probably we are coming back to the same thing now. Fruits and vegetables are the best. Red meat is bad, that is bad, this is bad. We are basically going back to the origin of civilization, what was good for them. The only thing they could not live for 100 years because we have to fight infections. If that was not there, everybody in India probably would live for 100 years. For 50 years. Yeah, absolutely. Pedda pandemics వచ్చి అది pandemics, infections, so these things have eaten up human civilization. వావ్, అంటే మనం రియలైజ్ అవ్వకుండా ఎన్ని తప్పులు చేస్తున్నామని గుర్తొచ్చింది సార్ ఇవాళ మీరు మీతో మాట్లాడుతుంటే. బట్ ఐ థింక్ దిస్ అవేర్నెస్ హెల్ప్స్ బికాస్ చాలా మందికి ఇట్ విల్ బీ లైక్ అన్ ఐ ఓపెనర్. అది కూడా మీరు ప్రిస్క్రిప్షన్లా కాకుండా చక్కగా మనసుతో మంచిగా అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పినందుకు వీఆర్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు యూ. Thank you so much, N Reddy garu. Yes, you enlightened me. You brought that happiness in me this 1 hour. Maybe I should meet you more. చిన్నప్పుడు రేడియోలో పాటలు వేసినప్పుడు అవి ఆప్ సునేంగే ఫౌజీ భాయ్కి ఖాస్ ఫర్మాయిష్ ఫిల్మ్ గాతా రహే మేరా దిల్ అని చెప్పి పెట్టే పాట. అలాగే మా సుదర్శన్ భాయ్కి ఖాస్ ఫర్మాయిష్. మీరు జీవితంలో ఏదైనా రిగ్రెట్ అయిన సందర్భాలు ఆర్ సమ్ పేషెంట్ ఆర్ కేస్ దట్ యూ ఫీల్ యూ కుడ్ హావ్ హ్యాండిల్డ్ బెటర్, అలాంటివన్నీ ఉంటాయి సార్? రిఫ్లెక్టివ్ మూమెంట్స్ చాలా ఉంటాయి. ఫర్ బీయింగ్ ఎ డాక్టర్, see, we are constantly in that state that everything ప్రతి ఒక్కరికి మంచి కావాలి. Okay, and am I doing the right diagnosis? How quickly I can help? Sometimes it's an over expectation, so we forget that we are doctors. Humanism creeps into us. అందుకొరకే every doctor has to be, I'm not telling they should not be humane. You have to be humane, but you can't go beyond a certain level where you should feel so bad. It's very important because andarki telisina vishayame, disease vachinappadiki you can save somebody, you can't save somebody. But that weighs tremendously on us. Almost every day this happens. Ainappadiki deliberately harm chesinappadiki adi chaala baadakaram. I don't think so in my 40 years journey that deliberately I have caused any harm. It might sound very surprising after hundreds of thousands of patients and procedures I have done. But sometimes there were 1 or 2 instances where it could be a judgment call. ఈ ప్రొసీజర్ చేసేది లేకుంటేనేమో, మేబీ బికాస్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ డూ ఇట్ ఈ పేషెంట్కు ప్యాంక్రిటైటిస్ వచ్చేది కాదేమో, ఈ సిచ్యువేషన్స్లో ఉండకపోదేమో, మేము ఐసీయూలో ఉండకపోతే. వి గో త్రూ దాట్, వి గో త్రూ ఎ లాట్, వి మల్ ఓవర్ దాట్. But then next time, I think 1 or 2 those instances. We look forward to interacting with you more and more. Tappakunda, I think మీరు ఎప్పుడప్పుడు అనుమతిస్తే కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాం మేము. Absolutely. Chai pe charcha. Chalo. Thank you.